My name is Emma Nicholson, long title Baroness Nicholson of Winterbourne. Job, as it were, is a politician in the British Parliament and formerly in the European Parliament and the Council of Europe Parliamentary Assembly. I'm here to record the plight of the Yazidi refugees, because the world believes that once refugees are in a camp, that's the end of them. We've done everything we can, we've helped everyone, UN has given lots of money, different global nations have dumped money on the problem, and that's the end of it. That's done, they're filed, they're just history. I chair the Amar Foundation, a small, hard-working charity of doctors and teachers. We really work to help people all over Iraq and in other places. And we see the situation as completely differently. We see these camps of 190,000 people in Dohuk province, wonderfully helped by the governor and by the people of the province, absolutely fantastic, particularly by the medical professionals. But we see these people as brilliant, wonderful, beautiful, thoughtful and intelligent young people particularly, girls and boys, young men, young women, with a lifetime of potential ahead, trapped in a belief system globally that they're worthless. So we've been thinking about this, and we have special tools in the Amar Foundation. We have public health, because once you've been raped, you're very sick, something will have gone wrong. By many different men, you will be infected with something. Public health is crucial, and it's difficult to remain healthy in a refugee camp anyway, and when you've fled your home. Secondly, mental health, absolutely crucial. We have a system called Women Health Volunteers, and above that, we have psychiatric clinics. In a normal situation, 5% of us need psychiatry. In the camps of the Yazidis, 50% at least need regular psychiatry. And once we get them through that, which takes some years, then we first piece of the future to them, which is music. We have Yazidi choirs singing their own music, doing their own movements, brilliant music, wonderful singing, lovely voices. And that brings in a formality into their day, lessons every week, and forming of choirs and together. But that only gets you to a certain level of recovery. No one can have a proper life in a refugee camp, however kind and however well it is run. Then beyond that, we have the special tools of teaching properly English language in class, IT in class, and then the world opens up, and beyond that, business studies. That's very difficult for a charity to do alone. So I went to Mr. Sardar, to the Sardar Group, one of Iraq's most brilliant companies. And Mr. Sardar himself, who I've known for some time, is a truly exceptional individual who I'm proud to know. And so the Sardar Group, Mr. Sardar himself, saw exactly what I had in mind, and we in the Amar Foundation wanted, which was to open a life ahead for refugees, particularly Yazidi refugees, not to put them into past history as dead. And that's what's happened. We've been doing teaching, we've been helping them learn, and the Sardar Group has organized the classes in Erbil, in Dohuk, and now they're having mock interviews, and there will be a future. Even better than that,
They are now very well trained in music and concerts and performances, so they become proper people again. We think that could happen for all refugees everywhere. And we urge all businesses, all of you, anyone who listens, to think about this message and to help us make it real. It's not impossible. If it can happen here with just one visionary business and some very hard-working charitable volunteers in the Ammar Foundation, we can do it anywhere. And that's why we want the UN to listen and to see what we're doing. Please join us, everyone globally. There are 200 million people in permanent refugee camps with no lives at all. Here we're showing what can really be done. But the Yazidi refugees in camps here around Dohuk, 190,000 of them, they have suffered the worst crime in the whole lexicon of the UN crimes. They've suffered genocide. There is no worse crime humanity has ever recorded than genocide. 190,000 of them in camps for 9 years, with no cases coming in front of any courts, just 2 out of nearly 500,000 people who suffered genocide, and here they are, forgotten victims. از رنا سليمان مخلكا شنقاري ما ونهجي طالبة معهد فنون في مانقاه ناري جوان شغلي مبقى موسيقية وأز موسيقية خواندم كاختصاصي من أز جاري بحثا فيدري بكم نهجي أمل كمبا خانكت عايشن الكردستاني وسببها كم هاتي نفيدري يعني أخويا بوكش بركارساتا شنقالي كأم رافين تشتي بسري ما هاتي يعني قلق تشتكي ني خوش بو ني إنساني بو أزب خلقي شنقالي فبعائلي خوام همو هاتنا كردستاني وتقريبا أفنه صال أمل كردستاني تعيشن أزب عائلي خوفا بشتي كم هاتي نافيدري عائلة مبقى عائلة كيف فني بو وفكرة فني البامن جيا موسيقى البامن هبو يعني هنري يعني من نكاري بكس وفكرة دريخ مش بردور وبرد من هموشي أو إنسانة كدلوانش كستيبو بإمافا يعني ما نكاري أم موسيقى خود داري بيخن بس با فكرك إشمارة تشيبو كأم كاربن بريا موسيقى أم رسالة كبجهينن أو شي أو تشتب سري ما هاتي ولو أم نكارن شن الجها بقرن أم بيجن أف تشتب سري ما هاتي بس با موسيقى يعني مزنترين رسالة هكا أم كاربن بريا موسيقى رسالة خو بجين فمن جي دست في تشتيكر يعني أو اختصاصي من هاي از شوي دست بي بكم تقريبا صالك نتشوجي منظمة عمال دي سجفان كشكارة مشروع أكيد فكر كاربن إش غير موسيقيجي مساعدة عائلة خوا بكن شغلكي بكن يعني شي أم بيجن إدارة أعمال يعني شي كمبيوتر يعني شي زمان إنجليزي كاربن السيرفان فان بشا أم كاربن بيجن كار بكن بالشغلن أم بيجن هشت هيفن كشكت ما الدورات بين الفان منظمة وطبعا مساعدة شركات سويتا جروب سردار وان قالك مساعدة كركا كشكت ما أو دورة خلاص كنا خلالها هشت هيف هذا وأزبجم هكا أم مجالي بدنا كشكا أو بخوجي خو بعرف إنه
بحثا جروبكن كجروب شاو هاتشيكن وبحثا معانا تدخوبكن ويجلك باشتر بي بارونا جلك اهتمام دا استياد خلانا آبان سالة شويدا ناویم زهرایا از خلکی شنگالم سال 2014 دا ساعتين بدريل كامبا اسيا سالا بريك ساعتين كامبين مدرسة بطالكير اجبر بداية نزو حبو ومعنا تدماني قالك يجيب زحمة بون مدرسة بطالكير سالا بريك ساعتين وسالا بشتي هنجي سالا 2015 شو صفا شاشة خلاص كير مكليان انجليزي محاسلاند اسيوم كليان انجليزي سالا 2015 طب سالا 2020 الدهوكم كليان انجليزي مخلاص كير الخلال فترة ده من عمارة شغلي من عمار أو بشتغل من عمار أزديتي يعني إنجليزي الزانم من فرصة دعم أزبيرة بالشغل أو أس إنجليزي أخوان رب طورينم واسمعنا تدخل كإخوة أز بجهين موان بطريقة إنجليزية. And also my brother was one of the leaders that was fighting with ISIS during. Why you're so frightened? رسالة مشوارة ونهارت مستمر بين أو هدفها وهي سر بشغلين ككيفها بيت تشتي السر بشغل ومحاولة بكن بجهنوي تشتي تشتي بمشاكلنا بتش شغلي بمشاكلنا بس هكا أم مستمر بن أو تشتي مدفي أم جهن وتجار استلام نبن رسالة مش كتير إزدياهم قراءة هم تركا مدرسة خوندن هم استسلام نبن بخوندن بحلمنا وانتشت كيفاوتيته وده بخوندن مدرسة خوانات هركينن ده أو تشتي هكا كيفاوتيته وان مهنيت هكا كيفاوتيته هنشخور بحقيقينن بلا أفتشي كبسري وهات إف معانات كبسري وهاتين ببنا نقطة قوة ونبنا نقطة ضعف في الشوارع أف معانات كبسري وهاتين أفسري مجي هاتين ظروفك هون ترى درباس بين الجيل وان ظروف على درباس بوم وبلا أم رسالة كش خلكرا أم بوجهين مش خلكرا أم خيابكن إنه أم كارن. I couldn't forget the Yazidi refugees. They stumbled across the border, collapsed after running for miles and kilometers, and I've never forgotten them since. It is a horrible situation, and that's why I'm here today.